I'm seeing it from another perspective. It's just, you know, a sad story. Actually, it's just 3 days ago, all the heads of governments, they gathered actually in the United Nations, and we were expecting actually that they come with something which has all the refugees worldwide, but to our surprise, they came with an agreement. They come all together after the Second World War, and they decide to keep the bombing actually in Syria, which doesn't solve the problem of the refugees worldwide, which make it even worse. So I say that the solution actually for this problem is to solve it in Syria, in Iraq, in Egypt, in Libya, to give the people a perspective to live free and healthy and have a normal life. Then they will not find their ways to our countries here. But since they find their ways here, I would say that we are responsible for their life here. We have to support them because actually we destroyed their life in Syria. So we shouldn't just be distant here and say this is not our problem, it's our damn problem. We started there, then we should finish it here. Okay, and second question, can you tell me what are your requests? Can you tell me 2 sentences, what are your requests here today? My request that the West and the government should stop this bloody double standard and this hypocrisy. The problem started actually when they start to react and all their plans are all for the goods and the oil there. They should stop destroying the life of the people. They should help them to have their democracy and to support the revolution there. Like a little bit more, right? Yeah. And you're telling for which organization are you working? What are you doing there? Actually, I'm Moroccan, but I support the Egyptian Organization for Democracy and Freedom. We are against the dictatorship of Sisi, the war criminal who is supported from all over the world. This is, you know, our problem is actually we have to fight these world Zionist organizations. They are the real, actually, cause of all the trouble we are living around the world. It's only money. They don't care about people. They don't care about Austrians. They don't care about Germans. They don't care about nobody. All they care about is their money, is their interest. These are a devil organization. And last and final question, can you tell in 1 sentence, what are your requests today? Only 1 sentence, please. Yeah, I'm telling you, my request is should stop this fucking double standard. This is what I'm asking. And to support the human being, just a human being, nothing else. Because these people actually, what they are suffering of, I'm telling you, I'm warning everybody here, that could happen to us maybe next year or in 3 years. When the goods are very tight in this country, I think we will have the same thing. And I ask my fellow Austrian. One sentence, too long. Yes. Okay. I will ask my. And 1 sentence. What are your requests? I will ask my fellow Austrian to support these refugees. If today is the Syrian people, maybe tomorrow is us. This is it. Perfect. Okay. I need your name, please, for the lower third, for the name. Yeah. You hate the fucking soccer, stand your feet. If you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, stand your feet. If you hate the fucking soccer, do a jump. Do a jump. If you hate the fucking soccer, do a jump. Do a jump. If you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, do a jump. Do a jump. Das war schon sehr gut. Achtung, jetzt die Spezialedition. If you hate the fucking soccer, raise your fist. Raise your fist. If you hate the fucking soccer, raise your fist. Raise your fist. If you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, if you hate the fucking soccer, raise your fist. Raise your fist. Gratulation. Internationale Solidarität. Hey, oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Hey, oh, die internationale Solidarität.
Hey! Wer die Hüfte ist der Blaue! Hey! Hey! Sehr sportlich. Sehr sportlich. Dass die Menschen von Griechenland bis nach Athen, von Katalonien bis nach Ungarn. Ladies and gentlemen, greeting from London to all of you guys. I'm coming here on side, hand in hand, with our friend, the Revolutionary Communist International Tendency. In one word, Revolutionary Communist. Me as a part of the Egyptian organization supporting the democracy down in Egypt against the tyranny of Sisi. We are here to support our fellow friend, to raise our voices and say this is a place for everybody. I tell you one thing, I have a dream. I had a dream when I was young, to be in a place where all human beings is one person and one soul. There is enough good for everybody around this earth. But the tyranny and the Zionist organization that creates distances and borders between all of us. Don't let them get you in that hole of ethnic problems, religion, and. All these are just reasons to manipulate all of you, ladies and gentlemen. I tell you one thing. You know, we are here actually to support our fellow refugees from Syria, Iraq, Libya, and maybe, if we're not careful, tomorrow we will be all sitting here to support the Egyptian refugees. I tell you what's our problem nowadays. Our problems are not the goods. Our problem is the politics. Our problems, you know, actually we should be here all together and say and raise our voice. There is a place for all the refugees, and there is no place for all politicians. They should all fucking leave this country. I tell you one thing. You know, these bloody politicians, they never gathered around the table only 3 days ago. You know, since the Second World War, they never agreed to fight together in a front. And you know what they did? Yes, ladies and gentlemen, while we were waiting for Mr. Obama and Merkel and, you know, all those bloody hypocrites, we were waiting for them to find a solution for all our refugees worldwide. But you know what they agree? They agree to still bomb them in their country. The solution is not here. The solution is in Syria, in Egypt, in Libya. We should solve their problem there, and they will not find their way to us. I tell you something, nobody wants to leave home sweet home. You always, this is the only place where you're happy. Me as a Moroccan, now an Austrian citizen, and I'm proud to be here. Always when I find my way back home, it's like I'm newborn. Ladies and gentlemen, there is no better place than home. What we should do to solve this problem of the refugees here is to take our hands away from their countries. If we want to do something, we should support them to find the way to democracy. We should stop giving the weapon to these dictatorships who are killing their people in our name with your money. The money of your taxes is actually instrumented to kill the people
history is always repeating itself. Don't let them fool you. Raise your hands and do something. You have your voice, then use it. Don't say it's none of my business. It's damn your problem. It's about your kids and my kids and the kids of Mustafa and the kids of Pablo and the kids of Escobar and the kids of everybody around this world. This is why you should take a vote. We should think all together for a future which has a place for everybody in their countries. Then we don't have even to think about the solutions here. Thank you, ladies and gentlemen. Keep that in mind and raise your voice for that. Oh, die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Welt mit Flüchtlingen überall auf der Welt und auch hier in Österreich. Es ist eine Schande, dass die Grenzen geschlossen werden. Es ist eine Schande, dass Millionen von Menschen aus Europa ausgegrenzt werden. Es ist besonders deswegen eine Schande, weil die EU selber Mitschuld trägt an den Kriegen weltweit. Die EU selber Besatzerkriege auf der Welt unterstützt und selber zu verursachen hat, dass es so viele Flüchtlinge auf der Welt gibt. Die EU bereichert sich systematisch in anderen Ländern und wundert sich dann, dass es so viele Flüchtlinge auf der Welt gibt. Wir sagen, genug der Heuchelei! Öffnet die Grenzen! Sofortiges Bleiberecht für alle Flüchtlinge! Wir haben alleine in Wien 60.000 leerstehende Wohnungen, die vom Markt zurückgehalten werden. 60.000 Wohnungen, die man sofort mieten könnte und die Menschen nicht mieten können, weil sie zurückgehalten werden, damit der Mietpreis steigt. Wir sagen, gebt die leeren Wohnungen frei, gebt sie den Menschen, die diese Wohnungen brauchen, gebt sie den Tausenden von Obdachlosen in Österreich, gebt sie den Zehntausenden, Hunderttausenden von Flüchtlingen, die nach Österreich kommen. Wir sagen, Bleiberecht für alle, öffnet die Grenzen, hoch die internationale Solidarität. Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hey, hoch die hoch die! Salam alaikum, Dobaldan, Merhaba. Wir stehen heute hier, Hand in Hand, als Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, die verschiedenen Völkern angehören, um mit einer Stimme zu sagen, Flüchtlinge sind hier willkommen. Wir dulden nicht, dass die Grenzen, die von den Herrschenden gezogen werden, uns Brüder und Schwestern in verschiedenen Teilen der Erde trennen. Die Welt ist für die großen Konzerne offen. Für sie spielen Grenzen keine Rollen. Sie können ganz einfach in ein anderes Land gehen und dort Leute ausbeuten, dort Profite machen. Aber wenn es um Menschen geht, deren Existenzgrundlage zerstört wird, deren Häuser zerbombt werden, deren Land vertrocknet durch den Klimawandel, wenn es um solche Menschen geht, dann werden die Grenzen zugemacht, dann werden Zäune gebaut, dann lässt man kleine Kinder im Mittelmeer ertrinken. Jeder Flüchtling, der stirbt im Mittelmeer, jeder Flüchtling, der ertrinkt oder durch schlechte Bedingungen auf der Reise stirbt, das ist Mord. Wenn ich nach Ägypten fahren will, dann steige ich in ein Flugzeug, das kostet nicht einmal so viel, und fliege runter. Wenn jemand aus Ägypten herkommen will, wenn jemand aus Syrien herkommen will,
und es nicht einfach zum Spaß macht, weil er sich das schöne ägyptische Land anschauen möchte, sondern weil dort seine Existenzgrundlage zerstört wird, dann muss er und seine Familie und kleine Kinder die größten Schwierigkeiten, die größten Strapazen auf sich nehmen. Ich habe mit Leuten geredet, die von Griechenland zu Fuß hierher gegangen sind. In einer Zeit, wo wir Menschen zum Mars schicken werden, müssen Leute aus Griechenland nach Österreich zu Fuß gehen. Tausende Kilometer. Es ist absurd, es ist pervers und es zeigt, in welch einem kranken System wir leben. Dass die Profite von einigen wenigen mehr zählen als das Leben von Tausenden und Hunderttausenden. Und wir stehen heute hier auch gegen die imperialistische Intervention von Russland, von den USA, von Frankreich, von Britannien, in Syrien, im Irak. Sie kämpfen nicht in erster Linie gegen Daesh. Sie kämpfen gegen die Rebellen in Syrien. Russland hat in den letzten Tagen Dutzende Luftangriffe auf die Revolutionäre und Revolutionärinnen in Syrien geflogen und Zivilisten und kleine Kinder dabei getötet. Dasselbe macht auch die USA. Deswegen, diese Leute, die jetzt sich darüber empören, dass Menschen aus diesen Ländern fliehen müssen, sollen zuerst mal vor ihr eigenen Haus zu kehren, sollen aufhören, Waffen und Geld an Diktatoren in den Ländern der dritten Welt zu geben. Keine Unterstützung für Bashar al-Assad, den blutigen Mörder und Hund in Syrien. Keine Unterstützung für General Sisi, den Schlächter des ägyptischen Volks. Unterstützt diese Diktatoren nicht mehr. Hört auf, diese Länder auszubeuten. Gebt die Konzerne, die in diesen Ländern das Land aufkaufen, gebt das zurück und leistet. Gebt Geld zurück für das Geld, was in den Jahren davor milliardenfach aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika nach Europa geflossen ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass Menschen fliehen müssen, ihre Heimat verlassen müssen. Und deswegen rufen wir gemeinsam mit einer Stimme: Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Dankeschön. Shukran.